सगळे नमस्कार आणि सलाम अलैकुम. हांव सरफराज, सांताक्रूज नॉर्थ गोवा. आम्ही लास्ट टाइम 25 फेब्रुवारी दिल्ली गेल्ले. EVM हटाव देश बचाव मुवमेंटाक लागून आमी आमचे थंय टोटल एसोसिएट आसले. मिस्टर राजेंद्र पाल, द कन्वीनर ऑफ EVM हटाव देश बचाव, and आतो ex minister of Aam Aadmi Party and now current MLA of Aam Aadmi Party. So now what happened, one more our Supreme Court lawyer Banu Pratap and Mohammad Pasha is totally with going on the EVM now. They are handling today and coming on the 4th. So what happened, I am not going to explain what will happen after the EVM will be continue or any of the BJP leaders or BJP sarkar come. I don't want to go on that. But what will happen and what the Prime Minister said in the Parliament by saying that 370 is bar and 400 ke par. The meaning is there. What is the meaning of that? That in the Constitution Article 368, if you have a majority of 2/3 of the Parliament, so you can change the Samvidhan. You can manipulate it. You can do anything. So that is the biggest threat to us and it's going to threat to all Goa and all India. So for that we went for the support of EVM and all that to ban EVM, and we have successfully went over there. Then whatever happened next is going to explain by the Antony Bab and Pratima. Okay, basically EVM हटाओ democracy बचाओ. The basic concept why we need it. See, I am concentrating on one part, that elections has to be fair and square. It has to be fair and very clear. But the way the things are started now, it doesn't look like, because democracy that is being overridden by the powers to be. For example, election commissioner, chief election commissioner is to be selected, elected, nominated by 3 main bodies of India. One is the Prime Minister, second is the opposition leader, and it was considered that the Chief Justice of India would be the third part. But in this, one person become the ruling, the other become opposition, and the third would be a neutral body. But in neutral body, the ruling government didn't want. So the ruling government has cut it short by bringing another amendment in the act, and they tried to sideline the Chief Justice. And इथून त्यांनी किती केला था? एक Prime Minister, एक opposition leader, and the person who was supposed to be neutral, he is being considered as one of the blue-eyed person from the ruling government. So जाता किती? Out of these 3 people, the 2 people become one-sided, and so the election commission will not be elected or nominated by fair and square deal. So here itself the bias starts. The democracy is murdered over here. So this is why we feel now election commission and everything is being manipulated, and we have seen how the EVM machines are manipulated. So we went with the support in solidarity to Delhi for the protest, where thousands of people were arrested. So we want to show that we are with the people, the central team who is fighting against the EVM हटाओ, democracy बचाओ, EVM हटाओ and देश बचाओ. Well, आता सरफराज बाबान आणि एंटनी बाबान तुमकां सांगिल्लें आसा. I would like to say Banu Pratap Singh जो आसा आणि Atul Patel and that team which had come and had shown a demo to the people of Goa at Loya Maidan, had given a clarion call to Goans, like all the states, that if you all don't want EVM voting नाका जाल्यार येयात तुम्ही दिल्ली म्हणून 25 तारखेर. आमकां कॉल दिलो म्हणून आमी 10 जाणां, ग्रुप ऑफ 10, ऑफकोर्स ग्लेन म्हणटा तो आमचो हांगा एक मिसिंग आसा, दुसरो म्हणटा तो Harshad and Glenn are missing because they are tied up with some other work. But we went with these t-shirts. Orrad आमी गेली 25 तारखेक 10 जाणांचो ग्रुप. आमचे गोंय धाकले आसतले, माणकुले आसतले, पण आमचो सपोर्ट दाखोवपाक आमी गेली. आणि पळोवपाक गेल्यार सकाळी वी वर शॉक्ड because
You will not believe around 8,000 more crowd was there, but the gates were closed, the entries were closed. Why? कित्याक भिलो मोदी? आणि they said that we पहिले permission दिले for that meeting, EVM हटाव मिटिंगाक प्रोटेस्ट जो आशिल्लो 25 तारखेक दिल्ली जंतर मंतरात, पण मागीर ते मिटिंग कॅन्सल केली. कॅन्सल केल्यार आमकां धमकी मिलनाक, म्हाका, सुभाषाक, एंटनी डायरेक्टली पुलीस येऊन आमकां अटॅक केले. मला यू ऑल कॅनॉट ग्रुप कॅनॉट स्टँड लायक दीस. आणि एक सायडीन एक बसीत भरून लोकांक व्हेला, दुसऱ्या सायडीन लाठी चार्ज करून दुसरी बस व्हेल्या. बसीत बसून and so much so that even a person, Supreme Court lawyer the Banu Pratap was detained. And when they came to us, we told, आम्ही गोंयकार असो, आम्ही ओरात, आम्ही गोंयकार इलेशे असो, 10 जाणां वचून आम्ही ओरात, आम्ही सगळे जाता ते करत, आमकां देखून डिटेन केले, आमकां फरक पडना म्हणून. Now I want to tell you only one thing for the future generation. Youthांक न्ही चड सांगता हांव, 18 वर्सांचे जे यूथ आसा भायर सरा, इट इज अ नीड ऑफ द आवर. आमकां नाका बॅलट वोटिंग, कित्याक देशाचे समज प्रेसिडेंट जो आसा ताजे वोटिंग देखून बॅलट वोटिंग जाता. बॅलट वोटिंग नाका, बॅलट वोटिंग आमकां जाय, आमकां ईव्हीएम नाका. हांव म्हणटात, हांव युथांक पळयता, उलो मारता की वोटिंग जेन्ना जाता तेन्ना यू ऑल हॅव टू सपोर्ट दीस कॉज दॅट ईव्हीएम हटाव म्हणून आणि देश बचाव म्हणून. कित्याक देशाचे जो प्रेसिडेंट आसा, प्रेसिडेंटाचे देखून वोटिंग कशें जाता, बॅलट वोटिंग जाता. देन वाय हियर? बिकॉज नरेंद्र मोदी इज स्कॅर्ड. If he was fair enough, he would have given a chance for us to protest, because Jantar Mantar is a place where in constitution, democratic right to anybody from India can go and protest and voice. So आम्ही मागता गोंयकारांकडे असोच सपोर्ट दवरचो आणि ईव्हीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, देश बचाओ. देव बरें करूं. पयले सुवातेर जाले 1 म्हयनो जातलो आम्ही रिप्रेझेंटेशन दिला कलेक्टर ऑफिसर साउथ गोवा टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. त्याच्या फाटल्यान आम्ही डिस्कस केले मुखारचो स्टेप कितें करपाचे. त्याच्या फाटल्यान आम्ही लोया मैदान मिटींग जाली. त्याच्या फाटल्यान आम्ही चितले दिल्ली वचपाक जाय, कित्याक इलेक्शन कमिशनराक आम्ही गोंयची टीम येयल्या दाखोवपाक की आमची बरें सिरियस आहाय. हे इशू एकदम सिरियस आहा वेस्टर्न होते, कित्याक मुखार आमकां डेमोक्रेसी बरो मार्ग लागतलो. आनी सद्याक मार्ग लागलेलो आहा, कित्याक लोकांक कांय फरक पडना. कित्याक इलेक्शन जालें म्हणटकीर आमचे गोंयचे लोक जावं आख्खे इंडियाचे लोक ते हॅपी जाताय, कित्याक थोडे पयशे जाताय. इलेक्शन म्हणजे पयशे, बट तांकां खबर आसना की हे ईव्हीएमाचे मिशिनार बरें सेटिंग जाता. आनी पॉलिटिशियन थोडे जाण आहाय, पूण ते तोंड बोगे आहाय, ते आपणागे चिंताय, ते लोकांगे चिंतनाय. पूण एक पाट मार हाय म्हणटरी मागीर बोवाड म्हणटाय ईव्हीएम बरें न्हू म्हणटाय. पूण आमचे टीम गोंयची गेले दाखोवपाक सपोर्ट आख्या संवसाराक की बॅलट बॉक्सीस आमकां जाय, ईव्हीएम मिशीन नाका. जर्मनीक स्टार्ट जाल्ली, बंद केली. युरोपाक ईव्हीएम मिशीन म्हणटा तें बंद आहा. इंडियाक कित्याक इस्क्रेप कित्याक आमकां हिंगा गोंयां जावं इंडियेक आमकां जाय बॅलट. सो तुमचे मिडिया वरवीं आमकां जाय लोकांक कळोवपाक की आमकां सपोर्ट दिवचो आनी मुखारचे प्रोग्राम आमी कळयतले कितें करपाक जाय. नांव कितें जालें? गिलराय कोस्ता. Hello and good evening. I would like to express my feelings. I went along with this team of 10. We went to Delhi on 25th for the peaceful protest EVM Hatao, Desh Bachao at Jantar Mantar. But when we reached there, we found that the situation was tense. The CRPF police, Center Police was, Reserve Police was deployed, and people were being driven away from there, not allowed to stand even in twos. We said no, even we are standing twos, no, you all go, otherwise we are going to take you all also. So I, being a senior citizen, I went because I have much concern for my future generation, and if I see such things, I don't know what is going to happen in future. So I appeal to my brothers and sisters, please don't stay inside, come out openly and support for this cause. EVM Hatao, Desh Bachao. Otherwise, our democracy is already in danger and our country is in danger. So please come out. Thank you.
हांव मिलन वांयगणकार दिवचलच्यान आयिल्लें आसा. आमी दिल्ली जो आमची टीम गेली तातूंत म्हजो वांटो आशिल्लो. एक सद्याक अशें सबंद देशभर आतां फाटलीं 10 वर्सां आमी आयकता की देशप्रेम, देशभक्ती अशे वेगवेगळ्या नांवांनी, सामकी गोंडस अशा नांवांनी लोकां भितर देशभक्ती जागोवपाचो प्रयत्न चल्ला अशें अशें आतां दाखयता चित्र अशें. ही जर देशभक्ती अशी जर आसत जाल्यार देशाचो जो पयसो आसा जो चड जर खंय खर्च जाता आसत जाल्यार तो उणो करप हें सरकाराचें काम आसता. आणि सरकार जर म्हणजे आयज जे सरकार बीजेपी बसलेलें आसा, जो प्रायम मिनिस्टर मोदी जे गॅरंटी दिता, मोदी की गॅरंटी म्हणून हें करता आसत जाल्यार ती गॅरंटी कसली ती आमकां फाटलीं 10 वर्सां आमी पळयल्ली आसा. कसली गॅरंटी आसा ती, आनी ताका लागून फुडें आतां जर आमी अशें जर ते देश वाचोवपाचो जर हें करता म्हणजे देश प्रेम, देशभक्ती अशें म्हणून जर दाखयता आसत जाल्यार ही देशभक्ती म्हणजे EVM जे आसा, EVM मशिनान खर्च एका बुथाचेर खर्च येता तो सादारण 1 लाख खर्च येता. जाल्यार हो खर्च जर बॅलट पेपर जर वापरत जाल्यार तो चडांत चड 6 ते 7 हजार येता. हो जर फरक पळयलो जाल्यार सरकारान देशाचो पयसो वाचोवपा खातीर EVM जे आसा ते बॅन करपाचे आनी बॅलट पेपराचेर इलेक्शन घेवपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार इलेक्शन जाल्या उपरांत सादारण 1 म्हयनोभर वता, EVMाचेर फास्ट हें जाता, रिजल्ट जाता अशें म्हणून जेन्ना पळय सरकार सांगता, जावं आमचे प्रायम मिनिस्टर सांगता फास्ट हें जाता, देशभर लोक सांगता की EVMाचेर फास्ट आमकां रिजल्ट मेळटा म्हणून, जाल्यार इलेक्शन जाल्या उपरांत सादारण 1 म्हयन्याचो गॅप कित्याक? हो आमकां गॅप नासतना EVMाचेर आमकां एक म्हटल्यार हें नाकाच, इलेक्शन नाकाच. आनी बॅलट पेपराचेर जे इलेक्शन जे जातलें ताजेर आमकां त्याच दिसा जावं 1-2 दिसां भितर तो कावंटींग जावन आमकां रिजल्ट मेळचो. Thank you. Any questions? कितें प्रश्न आसा तुमचे कडेन जाल्यार काय ना.